actually using word Alwah. Do you know what it means, Alwah? But you know in Kazakh language. He is going to explain in English what it means, contents of Alwah. Once again, congratulations and all the best, dear students. Thank you, Dr. Jamilov, for the opportunity of congratulating the medical group for 2010. You know, it's not an accident that you're here today. You have prepared for many, many years to be here. You have dreamed and thought of becoming medical students and healthcare workers for many years. And that's why you're here together today. Хочу поблагодарить господина Жумадилова за возможность поздравить вас сегодня. Я знаю, что это очень важный для вас день, потому что вы долго мечтали об этом дне, долго шли и готовились к нему. И не случайно, что вы здесь сегодня находитесь. Remember this important day because it began with a vision in each of you. And it's where you step through a doorway, and that doorway is a learning moment. And that's why this day is extremely important. And we're going to discuss that why in change and in learning we embrace transition. Запомните этот день, потому что это очень важный момент в вашей жизни, когда вы переступаете порог нового этапа вашей жизни и переходите к новым знаниям, к получению новых знаний. You're in the right place at the right time, not only in history, but in Astana. Because on the edge of this year, we have new innovative technology. We have new collaboration, new partnerships with other schools. There are many of us who are investing in you because it is your job in the future to be able to take our place. Вы находитесь в нужном месте в нужное время, потому что благодаря международному сотрудничеству, развитию инновационных технологий и развитию университета, у вас есть возможность быть студентами будущего, будущими сотрудниками системы здравоохранения. In order to step through that doorway, we must be aware of the needs of tomorrow. And you are the future in meeting those needs of tomorrow. New innovation, new technology, new ways of practice, but most of all, the caring heart to reach into the communities and serve the patient. They are counting on you in many places. Самое главное, чтобы вы пронесли в сердце желание помогать пациентам, лечить пациентов, чтобы быть достойными врачами. The word that we give you today is Alwah. Важным словом для вас сегодня должно быть слово «Алга». To go forth and become. This is your word for the group of 2010 and for the graduating class of 2016. Это ваше слово для вновь поступивших студентов и для будущих выпускников 2016 года «Алга», чтобы вы шли вперед. Let's think about the significance of this word in your life. First of all, to achieve your highest goals, and most of all, to achieve your potential. Each of you have a giftedness to achieve. Давайте подумаем о значении этого слова. Во-первых, это достигать высоких целей и реализовывать свой потенциал. Each of you also must look for opportunities to learn, because we do not learn alone. We learn with one another. And we learn from one another in terms of encouraging and mentoring one another. Во-вторых, вы должны искать новые возможности для обучения и поддерживать друг друга, потому что вы обучаетесь не в одиночку, вы обучаетесь все вместе, поддерживайте друг друга. Most importantly, we go forward. It takes courage to go forward and step through those doors. The doors to encourage one another, but most of all, the opportunity to recognize those doors in our life. Today, you've stepped through a door. This is a new season of your life. Now, what I'd like you to do is turn to the neighbor, the person next to you,
and say, I encourage you. Shake their hand and say, I encourage you. Вы должны идти вперед к новым возможностям и поддерживать друг друга. Я хочу, чтобы вы повернулись к человеку, сидящему рядом с вами, и сказали, я поддержу тебя. Because in different moments of our life, we need that encouragement, and most of all, when you encourage someone else, you are encouraging yourself to see the possibilities and to have courage to go to the next step. На каждом этапе нашей жизни нам необходима поддержка, потому что поддерживая других, мы поддерживаем себя. The final A of Alwah is to acquire the knowledge, the skills, the abilities to reach that dream of serving in the healthcare industry. It's more than just head knowledge, it's heart knowledge too, to connect, to care enough to connect. So what I'm inviting you to do is that you become that person that you know that you can become by learning from others. И, наконец-таки, вы должны получать знания, навыки, способности для того, чтобы стать достойными работниками системы здравоохранения, для того, чтобы стать тем, кем вы хотите стать. Вы должны получать не только знания в голове, а знания в вашем сердце. Learning is about transition. It's about change. And at Oxford, we learned about stepping through the doors of change. Changing on a daily basis, changing in our life, learning new things, but most of all applying that knowledge to helping others step through those doorways. Обучение – это процесс перемен, изменений в вашей жизни. Каждый день, переступая пороги новых этапов вашей жизни, вы должны помнить, что вы меняетесь к лучшему. Today I invite you to remind yourself when you step through doorways, to remind yourself of your word, Alwah. Most of all, we look forward to hearing about future reports of your accomplishments, your Alwah. So I ask you today for the name of your class, your group, your medical group, to remember Alwah. And 3 times repeat. Alwah. Great, great, great.